So it all start nga magana diri sa main class. Nag-import og scanner for inputs. Define the main class and main method. Then, nag-create or institute sa scanner named scanner same goes with the array handler and menu handler. So menu handler kay na one argument to pass down the needed information that will be tackled later on. So make a dual loop nga mohunong ra if mag-false ang condition or mag-answer og no or no ang user. Then it will ask or prompt sa username o password. Tapos ana kay i-get niya ang role of the user. We call the array handler class or object, then use the validate login method. So say the array handler class, tapos pangita ang validate login nga method. So here. Mao na ang validate login sa array handler class. Makita nato nga sa validate login naa siya'y parameters duha which the inputted username and password. So if it matches, then the validate login method will return a string value which is the role of the user. Then after getting the role, it will start showing kung unsa nga menu ang mo display sa iya. If admin siya, then it will display the admin menu. We can see it there will use the menu handler class or object and its method show admin menu. Yan na siya. So mao na ang show admin menu sa menu handler class. And if the user's role is member, then it will call the show member menu method and the menu handler class. Mausad ni ang show member menu sa menu handler nga class. And else ang role is null, then it will display invalid username or password. Then prompt to try again or no. Ano siya?